Ghana Mama, and I'm sure that was two for Yakupon de Achaye. And because of her Guardian City Television, Guardian City TV, or South just so about your Guardian City Radio on a Honda. You have been by Sports Stadium, you've been Kumasamo, Sanya Saban Ghana Revenue Authority. To be a businessman, businesswoman, between all the Tonjanaba, I'm Yabu Delaware, Sana so for so a pen, Rakan of the Yakupasam. So we home penny for and Shabby will be on the way. Joya Hiding Eddie, my feet at the brow. Another be between 4 and 5. You see, dear, na Gidia hold one more dear, and I shall say, Bra and chair now in Yankopon or Bansi, Radina Junkan or Ban or Ba Yanso Yenya Raba. Dear Casse, our fufra. Now, what you mean, stream now you see a Casa Fufro, and then make us about our fufro. Was he being born again? Say no city as safer. Ben will be a winning, to say Bishop, or Sakon Mammy, only be Nicodemus, Ekan assassin be. Bible no kind of baby so when free soon who will be a want to mention your companion. This is just a more so crown to me heaven. I bear controversy about quiet, no so our Bible. I know in an area you see one dear. As usual, I made Eddie Bishop, software and the area becoming a Reverend Paul Asari. On this open your da Holy Grounds Chapel, no Asolano headquarters or Sokoban, it be our Sokoman point, and Miamia, and chair. Who maybe and solely be a war. We watch also or contribution or comment or question be I want to say. 0558 247677 0558 247677. I believe say I will go screen in him. Say Bantama, you bit my camera on them. I am my friend number, name him, just send a message. So for Aquaba. Gidi pass on here. Either use was your castle, Pastor Paul Asari, now Reverend Paul Asari, and Patch on way. Down what you say, now you won't poker away. Reverend Paul Asari, a software or that Holy Grand Chapel. As of no Sokoban, I've been so as called Mampon. The other Mampon, the and Prophet David Upuku. Okay. So for what you saw from Phoebe saying here? Me Yamia Juma bear 30 years in me, but me buy full time one. Me buy a software, I'm starting as already. Be 8 years in me. Oh, you never 30 years in 30 years in me. Mr. C. P. came. Fatcham 7 Bissau, I saw what you fear. Me now with 48 years. 48 years. I got 2 years, no, 50. Anyway, you won't have. Then I could pass. So if you can't born again, I send no city as ever. Try, but all oh, Nancy and me free. Oh, Kafra, but so, my dear. I never show him, and then I made it. Why? So for your castle born again now, saying I was say ever. Yes, born again, I assembly, I assemble here, I won't me assembly. Because born again, Ejina Homa Ubia was a son of dream, a free a now ordinary dream, a many uncle. And your friends say, when you're out of flow. The Bichumbium, there was such an dream. Was such an dream? Every we are say. Every we are say. No, our face is any crown not dream. But in your way, we are so we know heaven. If we are similar, want to such a dream, we are here. Now, Chim say. Now, Mitchell say, your code Genesis chapter, we say 1 verse 26. Now, Mika say, Ubuni passe nisu sending sesu. Genesis chapter 2 verse 7. Also, now, everything you go upon the form that here, and you nipa. And who and crown me a good nipamu, no nipa bear or cratias for. Tis our woman, Yamidi a good nipamuno, Nanny Yankopon, our iron cofa. And the Emla Yankopon de Nipa could do a aiding Trumo over Genesis chapter 2, if 17 Eban. Or say, Ada Nipa, ye be dear diaban, ye bewu. This hour of woni a soon wua, and until a beda unipaso. And the Genesis chapter 3, verse 8. I say, Emela Yankopon Babesla with Nipano. Nanipa Adjane. Nanipa Casame the Adeja. A sans a home, a man Yankopon, a Nyan Cofano, a Niho. And Nuna, a man Nipa de Ebewi, Tinipa Bia, was as it should be. I was a wolf of floor, a cop Yankopon. Jesus Christ to share all kind of Babylon say as a for penny. I found Nicodemus. I'm going to John chapter 3 verse 13 ever 16 now. And also what I share for poem so been between you use of so say so been Kunyanko Chan that is official a buyer. On Pabella no Yanko, they used to say, you say, you're wonderful. Was
Nicodemus a wanyini that time no nso na kaso twem be 50 obaya wa kodane akwade ma meyam am ya sa won biem Yesu ka se so wan firi nso ne honhom anwo bi fufura a ontumi nhye Nyankopɔn ahenyenim enti number 1 se ye firi nso awo bi se ye firi honhom awo bi ba cha wo kyerem sei ansa me kyerem be se ye ko verse 3 hon John verse 3 John chapter 3 Free 1 to 3 hon ba cha me kenkan Yohane asempa eti miensa na eti miensa yimu ba kon ba John chapter 3 Osi no nipa bia o free Pharisee no mu wo ho ane di Nicodemus a oye Yuda sofo panyin bi ono ba Yesu nchen anajo na obese no se Rabbi yenyum se ofi Nyankopɔn nchen na aba se okyerɛkyerɛfo no bi ntumi nyon senkyene a wo yi gi se Nyankopɔn ka ne ho Yesu bua se no se no kura me se wo se wangu obi fufuru a o ntumi hu Nyankopɔn ahenye no Nicodemus se no se na okay what you say Unsa sa ohwa adwen a Nicodemus e de koya Nicodemus ye obi a na wasua asem no oye Jewfo na Jewfo eye nipa bi a omunnim Nyankopɔn asem ba na Jewfo no anyi Kristo Yesu entum nso ye Nicodemus a okɔ no ho by midnight anajo ovia no ho e no koya because omunhu ne se wakɔ Kristo Yesu nkyɛn a ye bepam no afiri Jewfo mu ɔno so oye leader anu nso hu se ono o kyerɛkyerɛ but Kristo nkyerɛkyerɛ na o kyerɛkyerɛ ni difference ye ewu abem so hu sa eti Nicodemus confess me ehu ni se Yesu Kristo eye Nyankopɔn ba because oni Nyankopɔn ba nkyerɛkyerɛ na o ye ne nkyerɛkyerɛ na o ye no ontumi ye de enye okay but Kristo Yesu ema Nicodemus adwen eba so se opon ye o ye ni nyina de ntia oba se nipa benya awofofo enti otwi Nicodemus adwen eba awofofo so se hwe Nicodemus na sa stage na owo mu no enfa ne se enemlem enfa pope yobi a the whole world obi a the aginitum obi aginitum so won sa enti obi a won gina asolifi a kyerɛkyerɛ na Kristo Yesu ka kyerɛ ne se awofofo esa awofofo ne ade a ehu hia esa awofofo ennim sofo ennim asoliba but awofofo yɛ ade a eye process a was the nipa bia fam se ne be ya ebe mo otima be Nyankopɔn ba but ye hwɛ oye se na o kai so ye fo kum chacha oye bia na oye se nto de enya no boko sa me to aso verse 4 Nicodemus say e be de no nipa a wanyini no obetumi awo no obetumi akɔne na yam biem na wawo no verse 5 Yesu bua se no kura me se wo se wan free imsuo ne huhumi anwo bia onu ntumi hye Nyankopɔn henyen die ofuru honam awo no ye honam na die ofuru huhum awo no ye huhum hana me question ne wono o se wan free nsuo anye huhum a sasam na Christ cry no na opeso kyerɛ se ye free nsuo awo bi ase ne se wo kɔ nsuo bi ada to nsuo bi ada ma bia wasɔl ne wono na ɔde akwana kɔtunu akɔ ina free ma na ase se no opeso kyerɛ o se verse 3 ho na o de kan verse 3 ho ni verse 3 was Yesu bua se ne se no kura me so se wanwo obi fufuru a ontumi nhyɛ Nyankopɔn ontumi hu Nyankopɔn hen ontumi hu na kan verse 5 ana o se Yesu bua se ne kura me so se wan fimfu nsuo ne huhumu anwo obi a ontumi nhyɛ Nyankopɔn ahenni no nti o se ubehu ene ubesem eye miinu okay so on sa verse 2 was se yanwo obi fufura a ontumi hu unse Nyankopɔn ka kyerɛ o se mo se wani behu kena but onan de ensi so on sa enti awofoforo no ye wode wodi wani ehu ene ye wode wonan ekɔ chichirim de na wode wani hu de na wode wonan so de so on sa eti se nipa bia ne se unya awofoforo no a na ewo dwumadi bia wo se de udi ansa no akɔ heaven meba no so me pese wo kyerɛ me hanam Yesu aka nsɛm yi no verse 3 wo se wanwo obi fufura a ontumi enhu yesa ye wo fofora dia o betumi hu na mbe sa wo fofora ene die na wo kyerem so obi sacha na adwene afiri wiase ne mo na ode ne ho ade abo Yesu Kristo na verse 5 wo se wan free nsuom anye huhum anwo obi fofora ontumi nhyɛ Nyankopɔn ahenni yesa ne owuram mo asofo ne bi kyerɛ se wan free nsuom se ya mo na su anye huhum ne se wan kasa fofora ya mo kan tons no bia
ontumi enko heaven ontumi ko heaven eno ye school of thought back ebi so ka se ya mo nipa na su na onyame nkonko no ama ne so a ontumi enko heaven sasa na Yesu kan verse 5 no wo se na so chirem fa wo mfensum ene honhom anwo bi a ontumi hyan nyankopɔn henye ne sa ensuo no a Kristo eka ho asem ejina ho ma nyankopɔn asem because Kristo Yesu ono ane asem no so na mitumi ga se ejina ma nyankopɔn asem a obla mi nyina nyame asem so enko tu se ampa ejina nyame asem so enti ensuo no enye asubo nsuo bi da no bia enye asubo ensuo no nya asubo ensuo no a Kristo eka ho asem eye na asem a nipa obegye de atum ewo abla bomu eno na ama wetimenya ahosa awofoforo enti ekọ was Ephesians 5 verse 26 afisofo ngoma itinum yimu aduonu ensia so ba so de kasa na o yemre ntina me Bible no Ephesians o say me di ensuo ne da ye masem na me di atewo ho Ephesians 5:26 o say se odinsuo adware bete ne ho wo asem nimu aye no kronkron enti no na Nicodemus no na esense sa Jufo no nyi Kristo Yesu entum ena Kristo nso na yede asem no enti ansa na ubenya awofoforo no tira uji Kristo asem yede etum enya sage se yakobo so dabi enya subo ho asem no enya subo tira uji Kristo asem enti osem di we saying asem ni be nsuo so that enti nsuo na Kristo Yesu kan ni gina ho ma na asem okay honhom no so because to asa de ofiri honhom ni ye honhom na de honam ho na ye honam wa chire nsuo nim se nsuo ni ye na asem honhom no so che say mam san ko se na be ye atifo betumi atiase okay ye ko we say John chapter 7 so verse John chapter 7 verse 37 to 38 Yohana sampachi nso yomu aduasa enso John 7:7 was saying na da di achi ya afahye mu da kase no Yesu so original na otiam se so sukom de obi a omra me nchen menum suo sede atwerasem no kan se de wogimi die no nkwasu bonte betene afini yem na yedie oka honhom a wona ogene die rubenya no ho na honhom no nya mai ifuse okay Ozia wose eda ye afahye no ene Kristo says come the na Kristo na wafa ensu abesi ho se obi aba o ma mesensu ni bi no ana wodi ensu na ema won da bi so na Kristo da ne ho adi se one ne asem no enti di oba ba gi ono na asem no atomu no sa nipa no waje ensu ana obenya nkwaje so won senti Kristo ankofa ankre amfa ensu e de ensi ho se da be nonsense ma but na o dan ho di se one ne asem no di se wo gi Kristo asem no tuma ena abemu anya awofufu didi the pastor na Reverend Paul Asare asafo to the Holy Grounds Chapel wo sokoban ono na yesofanyo ye dwendwen bibi afa na yesua bibi afa awofufuro se ye wo bi fufuro se na suti asefa na o me hu se nsuo na ka nya se du kunu nsuo na bo so da bi ne mo Nyankopɔn asem a eye nsuo ho na o kan wasem so for me musa why na ese ye wo no fufuro nipa bia wasase su bia ohia ofoforo nipa bia wasase su bia because when nya ofoforo a uyi Nyankopɔn abode nipa bia to ya ofoforo yes da be ya me ofoforo obra me gi Kristo etum me gi na asem tum ena me nya sa ofoforo to nipa bia wasase su bia nipa bia wasase su bia I say you fufuro yes I say fufuro because then they do time be nipa ka say because our fufuro na ejina ho unse say o hwe mfitiase no nyame ehonhom na odi dua nipa mu no so unse ena e create okra enti ye nipa dua ye okra sai honhom ene we say ye honhom so ye honhom no ene Nyankopɔn nya ayonkofa ene ye kra no ankasa no ene decide ade maye so and your crown no contain our mind, our soul, and our feelings. So any pedian see a viasfo who with any pediano. And the many paye born in a home no ever say any pediana see.
nti okra no na eye adwuma ti nyame kasa kwa de yente nti nipa bia obenya ofofo na honhom no aba position na nyankopon de edibo onipa nti ebasa wo nyankopon anya ayonkofa nti na wo se nipa bia because obi a wanya ofofo na nyankopon abode ene nyame abode enso doso se obi sakra wasakra oye nyankopon adwuma na wiase adwendwe na hoho asesena hoho a eba ne so na nyame mpangu ohwe ase a se ne panani sa aba ne ho so a se sa wo ne foforo ana se ne pan chese ya wo ne foforo ana sa de we na ya na obi o ha wase obi kwa asori nti nyama asori fo so obi kwa asori oba be ye bone oba be ye bone nti we say media men kwa asori o yes how you mistake like say obi o tifie na o se media men ko school nya oko school no owie ne kofa form store say on fail ya obetumi ene afele but wa on ko school no untumi fele so unya enkwaje ye unya ofoforo wi a ansa na wa be ye okra no ho adwuma because okra no ye wo bi a adwuma ya hyemu ma krono ahyemu ma enti mu a honhom na take position no afe ne nyame asem betete okra no ama okra ne nyame honhom na atiwu mu no ayepe enti Paul say mitumi ade nyina ye wo Kristo Yesu a ohye me din ni mu because why onya ofoforo no ne na opese wo ye no ontumi nye biem nti Paul na kan ba bi se papa mpesa me ye mitumi nye bonya me mpe na ye de na me nso anya me a o tanfo na ohye me so no yes nti no nipa ne bi pre so obetuma ye papa but circumstances ne ne bi atwa ne ho hye nti no ontumi nya sawa pa so ne pa no ya won foforo ya won foforo sani pan tem na Paul kan sa asem ne ne na onyenya ofoforo Bible na kan sa so all kind of past experience because ono tell say ono na or tata we say with a Christopher no and now we say enti so unya benya awofoforo no a ansa na waye okra no ho adwuma enti James 1 enko James 1 chapter say James chapter 1 verse 21 James 1 James ana Yakubu menyo Yakubu ha ti ba ko yimodio ni ba 121 o say nti monyi fi ne bone mroso nyina ntontwene na wonfa odwo enye asama a watro no mumu no ai betumi agye mokra nkwa nso wa yisu so a so wonsa nti so nya awofoforo na akasa wo beye okra no ho adwuma de ne say anya foforo body soul spirit mu je ne say nya adwo enya awofoforo honhom no ena say nya awofoforo de ne bebu na ten ne bebu na ten eye so no because so no so okra ne bebu na ten dia ai de say honhom ne mu nya awofoforo enya okra no mu honhom no eye nyame honhom a odi bo nipa ma ni nyankopon wo ayonkofa so wonsa le say otie say wonni with station ni ayonkofa untumi ema ene emetena obi antumi emma say oba betena ena obetena nso no wadwuma na oye no ena ekire say obegusu atena hada sanete enti honhom no ni nyankopon nya ayonkofa ansana okla nso no honhom na tete okla no wonyame asemu na ono nso so no enya enkwaje and there was salvation of the spirit, salvation of the soul, and salvation of the body. No more church, salvation of the spirit, of the soul, of the body. Paul can Philippians also work out your own salvation with fear and trembling. Mo for sure now po anya mo kan nkwaje ho adwuma. Sanko fa na o maka kire mo. Na o me o ma ya wo mo foforo ase na wo mo foforo. Philippians no, chapter 2 verse 11, 12 and 13. Eye o ma ya we se ya wo mo foforo. But suban bi wo ho a so won sa o mu ntumi na me pese ke verse 5 no say me kan verse 5 no to aso na aka no so so we ho ana ye dey nti e betuma obi betuma ye betuma wo bi fufuro da so te bonim ana no ye boni yes e kwan be so because of say so no me say so no e develop enema bebrebe ti bo so bi obekwa sorry if you betuma hu sofo bi kula no o preach o ye enema bebrebe but still obi kan say me kire me enwa na just say me shokoi say just we say sofo no you be a just say oni na we say na neti but otimi so no oba bi akọ nyinsen awo anya first time we see organ abulchenya isi very good until untimi gas because now no onya awo foforo no but sa akono ne de eyewo
Yes, or young woman. We say young woman because your feelings no be pebenku emutu abetie. So we say enti wa kono de na oye ho adwuma se na be ya eni nyame asem be ye pepepe na onya nkwaje. For messages nefa 0558247677 0558247677 ebantama ye tuma kan amount 0558247677 One way who nipa has say on foforo e kwan ben na say nipa nefa so on foforo. Very good. When say we John 3 verse 5 no what say si emfiri nsuo ne huhu anwo obi a ena ma che say nsuo ne gina ho ma Nyankopon asem. So ena honhom nso ye Nyankopon honhom. Enti ye call with Ezekiel with 36. What you for Ezekiel 36 verse 25. Ezekiel 36 verse 25 to 27. Right. Ose na me di nsukroje bepete moso na mo ho ate. Mo ho fi nyina ne mo abosom huhuo nyina mu na mete mo ho afire. Mema mo akoma foforo. Na me de honhom foforo ma hye mo mu. Na me yi obo akoma no afire mo honam mu. Na ma mo honam akoma. Verse 27. Me de honhom beshemo mu. Na ma mo nante ma hyede so. Na ma hwe matemudie ayo. What say we say verse 25 no. What say me di nsu kɔgyen be de e be pete wo so. So o kwa so di nsu pete wo so a na nkyere se ohun e de ati. But wa kan nsu ho asem. Very good. Ina me kyere se nsu ni gina ho nyame de asem. Nti asem no a ube tie no e na oyi e kasa bosom a ade bi esiw ni Nyankopɔn tem kwa bia e bosom de ma. Watade bitima e bosom. Manya atade ndimi nkwa asɔre. Manya mpabo ndimi nkwa asɔre. Manya mitimi mi nkwa e bosom ma. So ade bi o value sin Nyankopɔn bia e bosom. Adekɔ no sombo e de ma sin Nyankopɔn. So nsa nti o se nyame asɛm no enya ba sa ade bi a wo ɛsom bo no ubegyae no aye de Nyankopɔn pese de oyɛ. Nti so obi nya de nyame pese oyɛ na de nyame pese obi nipa ko ntwe se nyame honhom man so ana. En na mi kyerem se eno na we ni ayi no with our foforo no. And ever we say verse 26 no a o se na meyi we can verse 26 no. Verse number 26. O se na mo makoma foforo. Na me de honhom foforo ma hye mo mu. O ti ase. Na meyi obo akoma na afiri mo honam mu. Afiri waka ne ma mi na mo honam akoma. O se memo akoma foforo. Enti se wakoma na eda obu no. Se nyame meyi mfiri. That obewu na wasa sole ana o but akoma no esesa because akoma na akoma bi a ye ne ma bone. E be operation ye afiri ho ana. Da bi. Don ti a. E kire se unya gi nyame asem no esesa wakoma no. Na wa ma wakoma obati unya ya obone a wo de be che no. Obi atena Nyankopɔn fie 5 years 10 years 15 years. Onyum Bible masem bi abi. Bestel do otia na otia. Wo ye bo obebo waso no ha bedwane. Na me asem no na ntimi sisa na koma so no na ma no kwan sa so no be so na koma. We very good. On na o ma no kwan say asem no be sisa na koma. We ni kwan da bi o kwa asori. Very good. O waso dem. Mo bompa ya obobi. Correction otubi. Tight oyibi. Ye meka so onye bia ye hira wo no wo hira. Ye ma wo so no ma ne so. Bestel na koma na edi. We ka say Kristo Yesu e ka che Nicodemus say ya ho fofora. Enti no na ko be ka che Nicodemus say e kwa me fa so am ye nsankyerani ni. Ko be che nsankyerani but oyina dwi free nsankyerani de eso. Enti ye kwa so bia sa nsankyerani ni sa nyama ne de ene de ye out but eye okra no ho adwuma e kwa be fa so a obe ko heaven. Obi okwa so bia nya wo no foforo. Ni obi okwa so bia no we say wanya wo foforo. Ayentia. Nia wagye atum se Kristo oye ni wura oye na jinkwa. But when so before we be too na esi asol dem won na wo hunu bibi nti a okwa asol dem wo ye bo Yesu bidin Yesu e o mo nkwa so me nwura ho se menya nkwa ne bia onji ne ntuma ka oni nachi moment ameka to se ye nkọ sofo bi wo ye nkọ masori ye nkọ odunsuni busum bi anamalam bi e ho no a obedi machin e se wagye se nipa na ide atum nti se nipa ni Yesu ntuma ka oni nachi nkori asol dem wo ono me ya adwen osasam so what did you know obi a nkwa na obi okwa so bia na wanya yo foforo.
very good. We say he Nicodemus Cronus na ochurch Nyankopon asem. Oye leader. But Kristo Yesu mani hu say upon ye we ni nyina no ne betumi aboa no say obenya awofofo. No church Jew for amamle ni Jew for nhyehyɛ. Yes, Nyankopon asem. Enti no o mani hu say e wo say onya awofofo. Enti awofofo no nyese me kwa asɔre akyɛ. Awofofo no enye say bia metua me church me bo afɔde. But awofofo is the process e wo say wo fam ema won say tumi de eka. Nkɔfo da be obi nsa bɛka sa process o be fam na nsa de. Nsa ka o kan the book of Matthew na. O sa kan Mark chapter 2, Matthew chapter 4. O say na Yohane suboni bɛka sa mo nsa kyerɛ amadwen. O so ahenni na ben. Yesu suba nso bɛka sa asɛm na bi. Mo nsa kyerɛ amadwen. Na Nyankopɔn ahenni na ayɛ de. Aben na o kasa kyerɛ enipa. Because of that enipa biblical etwikudi John echi. To the extent that nipa ba so mo mosu we ba so mo yesi we ba so yesi soja for ba so mo senye there so mo ni obi apopo mo ni so makatua si emma nipa no ede enya adwensakyera so mo nya awofoforo mo tie asem no emmo mo enya awofoforo se obi tie asore dem 5 years 10 years 15 years obi ku asore no on the boss hold on ye koto asase kwa no ka obi na se nipa nya awofoforo na we die nipa we say our floor I to say with our way our floor obabi obotimi atena we say with our way say but now onye be manintum say okunu so we say we be maybe o ha ona oba net but now onye oba nintum say we say na yire no how enti ye ko ebe na obi na obi atena yan say na yire this we mo jai ye ko we say Romans chapter 10 verse 8 Roma for ngoma chiju yumu watwe the cause send the messages na nche Mr. Isa me kan ama Romans chapter 8 verse number 10 10:8 yes sir but I say nimum esisen asem no aben wonum ni wakoma mu ane gidi asama ayeka no so wo de wano pa mu ka se Yesu ni awurade na wo de wakoma gidi so Nyankopɔn enya no afra wufu mu a obaje wonkwa so musa so mba cho say ya ji obi nkwa say obi e hye Nyankopɔn enyim so so ye wo mana ma memla they say they see and say bansa na we na aba so musa unza wase osesai asem na ben nti obi okwa asori a ukoti asem na aben sa asem na aben no eye gidi ese wo de ye atuma so nsa ade bia wuyi bia no e wo se de ugitum na ujai ukti kwa so na so fu piti ai se ujai ne ma uye ni nyina ne mafi ne se ujai nti se ujai a easy on easy so be jabi very good and oba we say verse 10 we 9 no se ugitum se Kristo oye wura oye wagin kwa so nsa because say yekoye oba ho ade a se na ositie bia no e be fra oba na busa ne se abrantie we adi nema we abase ba be ye ho ade yenye anama yenye asembe na oba ne ka o se ye de we say monye akanfo na yes sir very good e che se oba no wagye atum se be man one na ye de one ne betina so nsa enti obi a wo gye atum se Kristo ne na control ablabo enti fi okono se be man de oba ne kofi a de be man be kan na oba ne de ediso enti obi a wanya ofofo no a we say the next heaven kwaso ye obi a ogi Kristo Yesu na sem tum a wode ye adwuma Paul waka wa ha se wode wano pa mu ka se Yesu ni awurade na wode wakoma gidi se Onyankopɔn nya na afiri awufo mu a obeje nkwa Paul na eka Yesu be kan se so wamfin so ne humu anwo bi fufura ontumi nhyɛ Nyankopɔn ahenni na bi so so obi nya nkwa nso obi hyɛ Nyankopɔn ahenni so so ne dem ana very good when some guys say salvation of the spirit, salvation of the soul and salvation of the body and the say oji atum say me ye dwamamoni me ye kronfo efiri na ekon na jai odi as enti wonya gitum dia e kire say de Kristo Yesu na asama kan na wudi so and na de ko heaven ti na so be nya nkwa so hunsa enti say wonya ofoforo no a ene honhom ne nya ofoforo ni Nyankopɔn nya ayonkofa enti na John 1:12 dodo a ogini die no omawontumi say ome Nyankopɔn ono a ogye no ogye oni die no omawontumi so me Nyankopɔn ma hunsa enti no
emiye hu ni se unyenya ofoforo no dia na ewo se ujitum se subamboni a ewo mu a enye no ewo se wujai na ofa Kristo su se mu je he na wo ya wo be hye ne mu because Kristo e kan ba ko se ubehunu ba ko so be hye ne mu se wo hu nsa wo hye ne mu je na ehia e ma gidi ni bia very good se hu ade na se nsa nka se wa hu kwan ga mfa so wo so enti nipa bia ne se unya ofoforo a ewo se unya enkwaje se utimi ko heaven. That's very important. Esa wo ye ekwan bia so se menya ofoforo enti ade a wo se wo ye enko bi nya ofoforo enko se me nkwa so le bi heaven wo ho ewo ho amba ewo pa ewe also da ko heaven da oh me sachira afoforo no me hu se we say rapture ne ma me sachira na me sha o je rapture so di me gidi pa okay da for kan ho sem because mo ba wo ne kita wona the preaching no me bien ho be hu the word rapture rapture nti esum be kasa rapture ni bible but we hu caught up hwimbre and so for me musa ja ye nyame ma ya ye gidifo obi a prese obetima akọ heaven ni be na Yesu aka se gise ye wo ofoforo na sa akọ heaven questions amanfo bi san se na ye bo Yesu asenu ya hone nkofo mi ye no ba ko kan se Yesu se wo se already kai me wo se na baka me paradise sa ba ko no wonya ofoforo na. Yes, very good. When say ba ko no ya monesu enso so no Yesu se obeka but dem no kan nya won kan so bo ho asem so say me di gina verse John chapter 3 verse 5 one so ka say yem fin suo no na ma hu Korinto fo mu say suo no gya ho Nyankopon asem nyame asem ti asu bu bi sa say suo no nya subo wo se da bi e Nyankopon asem so enti say ni pa no oji Kristo atum o mele so e wo mala ohunu say Kristo onye boni bia but ono ni ewiase agenkwa enti mu a oji ni tum ne say akonya ya de abeda ho de amam nti so obi hu say sofo porasare onye ni paboni ni bia se majo atumana o say o hwe ba ko na wo say die ho na se onu Nyankopon ba no a die ho na die akwani oputu Yesu question yes pena sempa no ba ko so unsu Nyankopon ye ndi asotwe fata ya na dia ma because Bible say boni bekum boni fo no me yakronfo nku ni polisi bu konfo na ba ma yidie onye boni bia o wi no ka che Yesu se okọ ahenni mu a ya ka Yesu se me sha obo se ochina be ka me ho awo paradise ibinim se sa papa no okọ paradise a che se wu ho na akotwe olade ni ajenkwa na oho because papa no eko heaven na me bisa se time ben na sa papa no nya ofoforo no because yakase wa mfinsum no hunhum a anwo bi nsu na waye hunhum na ba time ben na otumi nya ankwa very good. When say you call we say Romans chapter 10 verse 9 we say we jitum say Kristo oyewura yes Onyankopon nya na fra wufo ma that na Yesu nya ngui na papa no enso na no kwa pa mu very good na Yesu nya ngui and papa no ohuni say one de ne bonne na oye ye no ehun asotwe na nsaka but Kristo de onye boni bia but office sa asotwe no ene sa de a ene odu a onka nti ojitum say Kristo no oyeniwura na agenkwa ono betima ade age no nti mu obe woni be ba ho so da bi Kristo ne betimi a save life e ho no ano wanya nkwaje na papa nim say hunam from physically obewu but hum from no betimi nyankwa no ka che yuse e akam na na say because obi a wakoye bone ne ye boss ne bu akunfo sojafo ne pilot ne verse kefas mu nyina ade e ho wan ka che hum bia so hum bo no nsa no mfre asenua nso wo yonko a ye bo na asenua mu aka ho e na wo ka chen se kai me e die so nko no hu ye ntia man kan sa asam no ni ntia ohun ni se at least papa no na owo ho na Kristo Yesu onam nyina no na owo ho ayete se obi a ebi a okwa asori na asem asofo ne kan no otie batontimi mfa nya adwuma 9 minutes ebi a na omote kam afe na ka no abase ebia IBC AC e ka Jona e me Nyankopon frɛ no a ɔyɛ asɔden ɔkɔ saa shape nim awosu bi ere esi obi afrɛ ni nyame obi afrɛ nyame a onnim but em na ɔmkɔ with Jona nkyɛn no se wo de ye frɛ nyame wo de wada na wo nyame bɛ no se
ɛyɛ ma sotwe montom ntwene nsuo ni mu ebi gya ampani ampa ɛde wesi egya so on sa enti papa no na Kristo nam nyina no ɔte but na ɔmfa nyɛ adwuma enti ohun saa de so no ɛna saa de a akonya wɔ hɔ ma me sɛ ɛnɛ de mɛgye papa yi ade atum na bɛ ya amenya hɔgye obi ka sɛ so obi sacha na adwen fa Yesu na agye nkwa sɛ ne kan na agye nkwa ɛsɛ kɔbɔ sɛ nipa no su ɔno sa nkɔfɔ no adwen yes unya awofoforo no a na ɛtoa so because asubo ɛyɛ public declaration sɛ u declare mo sɛ mama me nsa so aka sɛ me fa wiade sɛ maka no agye nkwa publicly ɔtene sɛ sɛ kɔbɔ masu bio sɛ so no wodam sɛ ɛyɛ nipadua ɛyɛ wakala ɛyɛ honhom sɛ ɔmo sa enti sɛ nyame asɛm ɛtete so no a ɛwɔ sɛ so no ɛda ne ho adi sɛ mene Kristo Yesu awu na mene ne de asɔre saa na asubo ase kyerɛ sɛ woni Kristo Yesu awu na ona de wote ase a wonte ase ma ho ba to te asubo ho hia wo asubo ho hia ale tene sɛ bo bi so sɛ wonya awofoforo a second ayi ni sɛ wɔsɛ wɔsɛ yɛbɔ wɔso mpakyɛ wobɛtumi akyerɛ Bible baabi a wɔ sɛ wonya awofoforo a sɛ yɛbɔ wɔso oh sɛ yɛhwɛ wɔsɛ emla wɔsɛ Philip na opichi was Samaria opichi Samaria ko hu papa no wɔsɛ Ethiopia yes what you say na we read the book of Isaiah also what you say ɔsɛ bɛyɛ na Matthias so obi yɛ de ɛkyerɛkyerɛ no ɛna wɔkyerɛkyerɛ no ɔsɛ na nsuo ni ɛde ba na ɛkyerɛ sɛ ɔmɔ bɛsu ɛna ɔbɔ ne su so ɔmo sa nti sɛ wonya gye nyame asɛm tuma ne second year ɔno sɛ ɔsɛ yɛtumi yɛ de ɛbɔ wɔsu mesaba ogye ne so bio yɛ Bible ne ankan ba bia sɛ yɛbɔ ne so but Yesu ka sɛ ɔbɛgye ne nkwa ɔbɛka ne ho paada so onyi ntum sɛ de nyame pɛ so ɔgye ne nkwa no na ɔbɛgye ne nkwa ɛmfa wabra bɔtene ne ɛne sɛ yɛde wakɔ no nsuom sɛ ɛmfa nkɔ no nsuom because papa yɛ ka na sɛ me nowhere in the Bible ne hu sɛ yɛde kɔ no nsuom bɔ ne so nowhere in the Bible ne ka sɛ wɔnyɛ awo foforɔ asoma kan sɛ papa wei deɛ wɔnyɛ bɔne bi a yɛn deɛ bɔne a yɛn ho so twene fata no wɔyɛ sɛ Yesu wokɔ ahenni mu aka me Yesu akyina bɛka me ho paradise yɛ amɔ ne so wɔ baabi a Bible na anka sɛ yɛbɔ ne so but Yesu wobɛka me ho bosom sɛ yɛ amɔ wɔ so a wonkɔ heaven very good we say ye nipa no nyame sɛ ɔbɔ ɛsɛ ne su ɛne ne nsa so yɛhopɔ no kwa yɛn hu baabi a sɛ Bible ne yɛbɔ ne so wote ase ɔbɔ nipa sɛ ne su nti nipa no yɛadwen nti mla ɔhyehyɛ mla no ɔsɛ mla yɛbɛdi aduaba no yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛhu papa ɛne bɔne nti nipa biara no wadwene adwene kɔ papa mu bɔne mu so ɔmo sa nti obi wɔ hɔ a ɔyɛ adeɛ a ɔni ahunu onu no ho nea wɔyɛ no ana wɔyɛ so ɔmo sa obi wɔ nso ahunu sɛ adeɛ me yɛ me nua ɛnyɛ ɛkyɛ sɛ nipa no ankasa no wanya ahunu wanu no ho so ɔmo sa nti obi a onu no ho ɛwɔ ne bɔne a ɔyɛ ho sɛ nipa no ɛwɔ akwanya sɛ otumi ɛde enya bɔne fakyɛ na onya wese enkwagye okay me ba cho me feel line no we dey send messages every other make me o say pastor well done, thank you for the explanation, may God bless you, amen. I am Mr. Akabuli Achu Stephen from Sepase Ejafo on the message. This is a very hard topic and few can explain. Born again meaning combining three things: water, blood and spirit, according to 1 John chapter 5 verse 6 and 7. The water is the Old Testament representing the law. The blood is the New Testament representing grace, and the spirit is God. So you need to be baptized in these three things. Please explain further for me about baptism. Are you saying there is no need to be baptized in water? If yes, then why was Christ baptized? So if he said subo enhu hia adentra yebo Yesu Kristo asu we will say but why? So I really like the way the pastor is teaching. God bless him. I'm Kezia from Tanoso. Kezia Nyakopon Inshallah. I don't agree with him. He should come again. I like the topic from Ima Fianco and also the messenger or the Abba. So for Subo who here say who here. Because we say Subo who here and Kayamo Yesu. Also chasing sooner Bible cast so free one fina say a boob yes. Maybe. Thank you very much, Pastor Paul.
I'm enjoying your program, Being Born Again. My name is Evans. I'm Denzel from Aston. God bless you, Pastor, for this teaching. Born again is free, but salvation we work to get it. Please, that guy on the cross was an angel. There was the whole cross was an angel. I was born in a family where they are in submission to Almighty God. I try to follow them to the best of my ability. Do I have to be born again? Yeah, one out to assault him. No one ever so for. There be a doom church. It's a person one for Frana. Choto. Was a nice program. Can you please ask the man of God, repentance and being born again, which of them prepares you for heaven? I can such science here will be overflow. Then I didn't call heaven. And so Choto. I am Nanaba Kwadaso Estate. Bishop, the pastor is confused with the topic. No offense, Pastor. Jesus was talking about the manifestation of the Spirit and baptism. Also, they used to come as an I'm Reverend Desmond. I really like the teachings of the man of God. He's on track. The new birth is a necessity. Being born of the Spirit and water doesn't mean water baptism. The water represents the word of God that cleanses the soul from sin. And also a message. My greetings. I'm Nanapoku from Chronom. I want to ask someone who is born again decide not to go to church. Well, because of a bit more, my greetings to Dora Gelly of GCTV. Okay, I want to know, they always said one series forever safe. How true is this? One series forever safe. Only no air drink. Sure, no so tall. We'll be talking, it's never said no one can sometimes say hydrogen. It is good to baptize someone using sprinkling water. Or say, yes, I didn't so to be say about the swana, and also so will be young. Thanks for the wonderful program. I want to ask your panel this question about the program. What is the purpose of Jesus Christ's death to all human beings? Jesus Christ to new one. Why did God send Jesus Christ to this earth? Can a truly born again sin again? Be about Yahweh bit Messiah Baniana. Or say, does God knows his people and his people also know him? How can somebody know God and he or she still sin? So we be in Yankopon, better than Pano, we be in Yankopon with Messiah Bonnie. Born again person I'm talking about. I don't know the messenger or the Abba. No. Please, hello, please. The pastor did not answer the question on poor well. Ask him again, Martin. Hello, I want to ask. He said the water the Bible talk about in John 3, verse 5. It represents the word of God. Does it mean you can't be born with water? Talking about baptism. I'm Julius from Kumasi. The pastor has already explained this thing to the letter from the Spirit. I'm really impressed. Baptism cannot determine the salvation of a human being. I'm George from Asante Achim Agogo. I want to know if without baptism one cannot be born again, and also how will one knows that he or she is born again. The message is not dorsal, but kakrabai in teaching. Obi betuma ye born again. Na wasa akwa asori. Anaso betuma ye born again na kwaso di bone. Obi a wonfo betuma kwaso ye bone. So nya born again a ekere se wa be Nyankopon eba. Na be Nyankopon ban so a ekere se ye wodwumadi a we se wudi a na me se ye honhom ye okra na ye nipadua. So we say until we say 1 John 1 verse we say 7 to 9. We say so ka se onye bone a no dada na ni kwe de enum we ne kwafo se sa oye bone na sa wo kan o de be chewo no wate ho afu ne ma de enti we betuma ye born again obi a won kwa asori o ti face aso ye born again binyum obi ompema onnom nsa onnom wi onnom cooking onye hwe da bia okon school opono aba o hye bi okwan so na wato no collection ama no na wa change ska onkwa asori say ne pa no ye born again there be with born again no e kire so Nyankopon anya ayonkofa onyame wa ayonkofa just asori na onko se wo nkwa asori a asori ye nyame asafo the how me say yawo atu abusuan mu na wo say wo de abusuan na yawo atu mu no wo de wafiri abusuan ni mu umuso anya abusuan e de abi because where you hu afiri obi last question mo he camera ni me no aswansa obi say John chapter 3 verse 5 na yesu kan wasam na o kasa about subo so edu ko nyusuo na yabo wasu na yesu kan wasam enye
sa na asɛm na yi nsu no ho asɛm no waka on sɛ nipa no yadwo very good we say verse 3 on John 3 verse 3 we say yan wo foforo a wani ntumi e de ehu ene yan wo foforo a onan ntumi nko heaven enti e kasafa ne ma mienu say ye wo foforo na wani hu na wo waye o kra ho adwuma na akọ heaven sanity ejemu de na kasafa asubo ho Yesu ka se wa mfin sum no ho ma wo en kasa mfa asubo enya asubo asem kra enya asubo ho de asubo de enim ho kra I me prove ewo with Ephesians 5:26 o se me de asem ni be yensu na me de atewo o so me so hwe camera no na virtually ma na de aso na akisofo a omohwe na se nipa ehwe wo ka bibi e kire mo wi a na what the number to your need this out there sorry atiefo with John chapter 3 verse 1 to 6 you know ejina ho ma awofofo because Nicodemus obi a na oye kyerɛkyerɛfo eni papa ni enso okɔ Kristo nkyɛn no ɔkɔfo nsankyerɛne ene nipa bebe kɔ asɔre nsankyerɛne enti nsankyerɛne na nipa di akyire bata awofofo no de nipa adwen de afiri so na awofo nso na de nipa ya de ɛkɔ heaven enti sɛ na yesua saase me pɛsɛ obi biala ɛhwehwɛ sɛ obenya awofofo na ɔma heaven esi na ni so esene saa nsankyerɛne na nipa edi akyire nipa bubu fa so sɛ ebenya nsankyerɛne because everybody has to to us say answer na obenya awofofo no ɛsɛ ɔmo na asɛm ɛbɛtena wumu ma ho kwa me nyame asɛm metena wumu na asɛm ni enkontrol ablabo na ma ho kwa me nyame honhom ɛde ɛmetena wumu na nyame honhom ɛnhyɛw na edi Nyankopɔn ɛde ahyɛdeɛ so ɛno na ɛboa amu atumi ɛde akɔ heaven because ɔse ne ahonam awo no deɛ ɔyɛ honam na deɛ honhom awo no deɛ ɔyɛ honhom ti nyame pɛsɛ wonya awofo sɛ na ɛbɛyɛ na honhom be control nti ɔse me honhom ne me honhom bi adanse sɛ Nyankopɔn ɛde ɛma so for the band na ushia yesia asɔre a meda no yɛ Holy Grand Chapel we yesia we se ɛwɔ Sokoban yɛ ne sɔfo adu ɛna yɛ opposite Bishop Jewadu Jewadu ɛna yɛ opposite na Sunday 9 to 12 yesia mu anopa ɛyɛ ɔsom ɛna yɛ awada nso yɛ ɔsom nkyerɛkyerɛ ɛne ɔsom ɛna every first week of the month bia no ɛyɛ Friday first week bia no ɛyɛ watch night by your telephone number if you no be person of frail we say my number is 0244 63 45 44 0244 63 45 44. Also, Jesus said to John, baptism fulfill the righteous. My name is Kennedy. Or no message. That's worshiping God means being present as church. So be soon sorry na Mark 16 chapter 16. Echdim sana wachon. Let him explain this to as Revelation chapter 1 verse 5 and again chapter 5 verse 9. Emirano asun. I'm in Shaba from Kumasi Bantuma. If you have the chance to be baptized and you refuse, then you will not go to heaven. I don't know message baptism. Please, I'm Eugene. Baptism. If you have the opportunity to be baptized, then do some. Because if not, take it like that. The important thing is being safe. I don't know message I was saying, wow, send a message, you know. Message. Say a bit me and so but the number to you are now what friend and now say sorry so a bit my friend number that was limited so now come be on no attention the day at the Pastor Paul Asare Asafia to the Holy Grand Chapel I also combine and then we and then we over kind sa what church him am you ye kasa ya wo bi fufura say ni city when free so no ho man wo bia yes you do ko nsu bi da baby nimum Nyankopon asem na yi nsu no ano ana atem asida kase nkoma so ojebre na hwe my feet or Guardian City TV asida nkoma boafo nya mama Christy Mr. Osebu nso oduma nkoma akwa buburo Siedu Yakubu Phoebe Alberta Dora Coach Kosia Pia Roland Michael Shen Mr. Yeboa Prince ene aboafo nya medin Eddie Bishop Christo yard no so wa ma da foforo de be se hia yakrawo